সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, good morning, শুভরাত্রি, good evening to all of you. On behalf of One Life Institute, I would like to welcome you to our second session on prenatal education. Today, we will be focusing on natural birthing. You may ask me, why have we picked this topic, natural birthing? You see, everything blossoms in nature. Nature sustains us. Nature is a reflection of trust, endurance, patience, and wisdom. When we manipulate nature too much, it creates an imbalance in our body, mind, and spirit. Same goes true for plants, earth, the way we live, the foods we eat. If there is too much of GMO, manipulation, adulteration in foods, what happens? We cannot think properly. Our immunity goes down and we cannot function. Same goes true for how we treat with each other. That's our emotional food that we derive from each other. Similarly, this natural birthing is a process. In our time, at least I can speak for myself and those who are on the similar page with my generation, that birthing was natural. I mean, there was C-section. The cesarean section was an anomaly. You only do it when it was necessary. But what has happened, we see a growing trend of cesarean section spiking high. Prenatal education. Last year, when I visited Bangladesh, and years before, I have been observing this steady, almost exponential rise in the number of C-section that a mother is going through to give delivery. And I witnessed it. I asked and I spoke with the health officers, spoke with the parents, spoke with the community, and also have seen the children born out of the C-section. The scenario is not very good. I've been told that in Bangladesh, it is almost had gotten to about 70% delivery is being done through C-section. They may be wrong. Say if we take a more conservative data analysis, it's probably 50% at least. Nowadays, within the last 2-3 years, every mother, parents that I have met or visited or acquainted with have gone through C-section. When I spoke with the doctors to understand that what is the actually the background message, what's happening really there, I want to know more about it. The doctors say, well, it's not our fault. Here the young parents are coming and the mothers say, I cannot go through the pain, so I would rather have a C-section, quick, chop, chop, it's done, and that's it. I don't want to go through pain. So doctors said that our hands are bound. They are the one pressing for C-section. When I speak with the parent, they say, no, we go to the clinics, and in many cases in villages, these midwives, they work for these rich clinics or the clinics that make profit through these C-section. And these midwives work as a middle person to allure the parents to go to the clinic and then have a C-section. In our last session, we had Dr. Samina Chaudhry. She mentioned that there are clinics actually. They say we do deliver babies. Interestingly, they do not have a regular delivery room. They have a OT, operation theater, because once you get admitted, there is no other recourse but to go through C-section. Now you would ask me, okay,
So what's wrong with C-section? All right, haven't we heard that child mortality rate has gone down? Mothers' lives are being saved? That's true. But according to the World Health Organization and International Health Foundation and all those, uh, name brand organization, yes, that's true, but it only applies to 10%. When I actually communicated with the gynecologists working at Johns Hopkins University, one of them told me, actually, ideally, it should not go beyond 5% when the mother or the child's life is at risk. So what are the actually detriment, the setbacks of C-section? One thing is that when a child is being delivered normally, the gut bacteria are released. These micro components are loaded with mega dose of immunity for the child to survive in this harsh environment in which she or he is being born. So those mega dose of those gut bacteria, healthy bacteria loaded with immunity, cannot be released when a mother goes through C-section. It only gets released through normal, channel, normal processing of birth. Secondly, there is a high risk of lot of complication, including infection. Wounds don't get healed easily, to the uterine line infections. And the child, more or less, you'll see a child who is born out of C-section, his immunity is much lower, the lung, the asthmatic problems, lung is not very strong, and he or she tends to suffer from problems related to asthma. These are just some physical aspects. There are also emotional aspects that you cannot hold the baby right away when we know now that immediately after the child is born, the child should be getting the touch of the mother. So these are some of just the tidbits that I have shared with you. And you would ask me that why I have been personally interested. It's a long story. Maybe I'll tell you in the next session, but it touches me deeply because the first education of a child begins with through conception and through the process of delivery. So here today, we have with us an amazing person. I befriended her in Costa Rica. We lived in Costa Rica. That's an amazing country in the middle Central America. Costa Rica is the first country in the world to ban pleasure hunting, that you cannot kill an animal just because you just find joy. Sorry, you can't do that. And then Costa Rica is one of the rarest countries that I have ever visited which does not have a zoo because they think it's an anathema. How can you have pleasure? How can you derive pleasure just looking at these animals who are bound in these prisons without their permission? So we really enjoyed our um, stay in Costa Rica. My husband was at that time working for the University for Peace. He was the vice rector, and that's the only university in the world, I think, one of the first, mandated by the United Nations to establish it in Costa Rica. The reason being, Costa Rica, I think, was one of the first countries which emerged, and by constitutional amendment in the early 40s, it banned its military. They say it's for a civilized nation, we do not need a military. Rather, they allocated the budget to the development of their healthcare. They have universal healthcare, which we in the USA are still fighting. The healthcare system is pretty good, and education. So in that kind of a scenario, I got to meet this amazing lady, Uva Meiner. She is originally hails from Germany and resident of Costa Rica. She has years of experience in natural birthing.
And the stories I heard from her are amazing. Today, it's my great honor and pleasure to introduce Uva Meiner. Thank you so much, Uva, for gracing this session. We'd love to hear from you and learn from you. Thank you very much, Ripi, and thank you very much, everybody, for being here together to create a different future of our planet. Because if we want to change our societies, we have to change how we bring our children into the world. Ripi has asked me to give you a little bit of my background. I was born in Austria, but I was raised in Germany. And when I was 7 years old, I saw the first time the city of Munich totally bombed. There was no roof. And I was a little child and I was looking at this and I thought, I cannot believe this. And I said to my mother, I said, when I'm grown up, I want to do something so this never has to happen again. And that was the beginning of my journey. Later on, I became an economist. I worked for the United Nations, for FAO for 23 years. But then I realized I was barking up the wrong tree. I couldn't do what I wanted to do. So I took the big jump to resign from all the security. And I was already in Costa Rica and I met a psychologist, spiritual psychologist, who was also a shaman. And I did my work, my inner journey with him. And then he invited me to train with him. And while I was doing this work, I realized that 99% of the problems that people carried came from their time in the womb and from the way they were born. This is all registered in our bodies. So I said, okay, now I understand why I'm in this world. I want to help that this is going to change. So I went to the United States and I trained as a midwife. And I came back to Costa Rica and it immediately started. When I decided to do this, all the doors opened. It was like God said to me, yeah, go and do it. And this, since then, this is now almost 30 years ago, I have helped over 800 babies to come into this world. I would never say that I deliver a baby because the only person who can deliver a baby is the mother. Even if it is a C-section, she still delivers the baby. The others, the midwives, the doctors, we are servants to the mother, to the new life. And if we want to create a good birth, we have to take the time to prepare for that birth. Ripi, you want to translate? Do we need to translate? Yes, আমি জিজ্ঞেস করছি participant দেখে can you follow? Could you follow what she said? Do you need for me to translate? I can follow, but আমার মনে হয় একবার translate করলে better হবে. Okay, and Uva, somehow, I don't know, I'm hearing your voice a little bit far off. Do you have any microphone that you can plug in? That way the voice will come clearer. Or something, if you speak closer to the microphone. Yeah, okay. Yes, put closer. Better? Yeah. Huh? Yes, and speak up a little. Yes. Okay. All right. Hello, Tumpa, and hello, everybody, Mashrud, and I can see other Hi, people, Shaliapa. Samira and Kemil, Sakib. Okay, thank you for joining. Acha, Uva jeta bollo, sheta Sakib, will you be able to translate? Sakib? Hello? Sakib, can you unmute Sakib? Yeah, Sakib, can you translate it? yes, I can. Okay. Hey, can you? তুমি একটু সংক্ষেপে My kids are okay. and speak Yeah, up a sorry. little. Should I start? Yes. Should I start now?
Yes. আচ্ছা, বেসিক্যালি যেটা উনি বলেছে যে শি ওয়াজ বর্ন ইন মিউনিক, মানে সরি, মিউনিকে ওনার জন্ম হয়েছিল। উনি দেখেছিল যখন ওনার বয়স 7 বছর ছিল যে ওখানে এমন বম্বিং হয়েছে যে উপরে কিছুই ছিল না, মানে কোনো বিল্ডিং এর ছাদ বাকি ছিল না, এমনই খারাপ একটা অবস্থা। তখন উনি নিজেকে বলেছিল যে আমি বড় হয়ে এমন কিছু করতে চাই যে আমি এই সিচুয়েশনটা চেঞ্জ করতে চাই, মানে এটা যেন এটা যেন ফিউচারে আর না হয়। তো উনি প্রথমে ইউএন এ জয়েন করেছিলেন ইকোনমিস্ট হিসেবে। তো পরে উনি দেখলেন যে আসলে এই জায়গাটাই ওনার জন্য মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, মানে উনি যে ওনার যে ভিশনটা ছিল বা উনি যে জিনিসটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছিলেন, উনি যে আসলে এই জায়গাটা দিয়ে এটা হচ্ছে না। তারপর উনি উনি আবার ইউএসএ গেলেন, ওখানে উনি মিডওয়াইফ হিসেবে ট্রেনিং নিলেন এবং পরে উনি কোস্টারিকায় গিয়েছেন। এবং উনি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে যেটা বলেছেন যে আসলে বেবি যে ডেলিভার করে সেটা মাই করে, এটা যদি সি সেকশন হয়ে হোক বা ন্যাচারাল বার্থই হোক, তা আর কেউ ডেলিভার করতে পারে না, এটা একমাত্র মাই করতে পারে। তো এটা মিডওয়াইফ বা যারা আছে ওনারা করে না, যদিও আমরা বলি যে মিডওয়াইফ ডেলিভারি করছে, কিন্তু ওনার মূল বক্তব্যটা ছিল মাই ডেলিভারিটা করে, এটা আর কেউ করতে পারে না। তো আর কি সংক্ষেপে এতটুকুই যে বলেছিল। Thank you, Sakib. Thank you very much. So Uva raised a good point, which Sakib also stressed upon, which is that we think, oh, doctor is delivering my child, or a midwife is delivering my child, but you are delivering your child. You are, so it is called the empowerment of a woman and mother when she knows she's truly empowered, when she knows that actually she is doing it. And the midwife doctors are just the facilitators. Because through One Light Institute and through my other projects that I've been working in the interior of villages in Bangladesh, I have seen women actually birthing their babies on their own. I heard one, I think this story I'll share with you, that she was telling me that when she had the labor pain, her husband was working in the field and she was working at home, and her mother-in-law had gone somewhere, and when the pain came, she had gone under the bed. It was so much of a, labor pain is labor pain, and the child came out on her own. And I said that, then what did you do with the umbilical cord? And she said that, well, I had a bamboo, in the village they have all those sharp, so she said that I had those bamboos already cut, so I just cut it to one of those bamboo, the knives created from bamboo. So that is that easy, you can do it yourself. And we heard also the story of the Queen Nur Jahan, if you recall, that she was born on the street side. And we have so many stories that the child is born on the plane, in the car. So Uva, back to you. Okay. So the only thing that as women and as mothers teach our daughters, and in the school teach the girls, that in order to have a birth, which is the most important and most beautiful experience you will ever have in your life, prepare for it. Because you don't go in there without knowing anything, because our minds have been so conditioned and so programmed that giving birth is something terrible. The pain is so terrible that you cannot do this. You have to have somebody to rescue you. So let's prepare. Let's every woman, look at every woman with the trust, you can do it. So if you become a mother who is consciously saying, I want to have a baby and I am going to birth my baby. Not only I'm going to deliver my baby, there's a difference. I'm going to birth my baby. That is your heart as a mother. And that is your power as a spiritual being. So you prepare on all levels. You prepare also when you build a house, you make a foundation which is strong, and then whatever you build on it will be fine.
if you make a weak foundation, you will always have problems. So you make a strong foundation, and you remember that being born is a programming of Mother Nature of facing life, where you go from a place where you have 24/7 room service, where all the food comes to you, where everything you need comes to you, and then comes the time where you have to leave this body. And it is actually the baby that sends the signal to the mother, all is okay here, we can go. And then the mother looks, as a good mammalian, she looks, everything is safe here, I have a safe space, and she can give birth. So then the baby goes, because we always talk about the mother, let's talk about the baby. The baby goes from a place which is warm and comfortable, and it gets pressed and squeezed and pushed, and it goes through the birth canal. So now if the mother has an epidural, or if she has a complete anesthetic, that's even worse. But she has an epidural, there's nobody home. From the waist downward, the mother is not there. So if she is giving birth and she is connected to her baby and she is strong and she knows what she's doing and she's completely confident that she is empowered to do this, then she is with her baby, and the two of them work together with love, with courage, and with trust, and connected to spirit. And they go through this process of giving birth, which is painful, but it is not a pain of disease. It's a pain of birth, which is very different. I always tell my mothers, we have a beautiful mountain here, which is called Chiripo. You decide you want to go up the Chiripo, and you start walking, and your feet hurt, and your back hurts, and you think, why on earth did I not stay at home? Why am I doing this? But then you don't go looking up and say, oh my God, I have to go all the way up there. You say, no, I'm going one step at a time, one step at a time. And I give thanks for every step I can take. And I give thanks to my beautiful body being so wise and strong and powerful of helping the two of us to do this process. And then when you arrive at the top, it is the most glorious feeling you can ever imagine. And that is the initiation of being a mother. And the baby's experience, the first emotional experience in this life of this little being, is that you go through this difficult, unknown process. You have no idea where you're going. You only know that you're in the middle of a process, and you come out, you come into the light, and you come into your mother's arms, and you come into your mother's hands. Actually, it should be the doctor should never even keep the baby. The baby, if the doctor receives the baby, I always like the father to receive the baby. And he receives the baby and he gives it straight to the mother. Because the first eyes a baby is the mother's eyes. Because they will be engraved in the baby's subconscious, conscious, limbic, whatever you want, be engraved there. And it is the first experience of total trust. You are here for me. You received, you were with me. Now I'm fine. And this is an experience that
gives us strength and gives us courage for the rest of our lives. We have no idea how important that process is. Thank you so much, Uva. সাকিব, তুমি এটা একটু সামারাইজ করবে? জি সাকিব জি unmute. করছি জি Okay. আচ্ছা আচ্ছা যেটা এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যে Sakib, বললো you যে speak up a little bit, huh? So everybody can hear you. জি জি এখন শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? আপনারা হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? Raise your জি hand. শুনতে পাচ্ছি। Okay. আচ্ছা আচ্ছা যেটা উনি বললো যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে মেয়েদের জন্য যে ওদেরকে আসলে এই বার্থিং প্রসেসের জন্য প্রিপেয়ার করা, কারণ সবসময় এমন একটা পিকচার দেওয়া হচ্ছে বা এমন একটা ইমপ্রেশন দেওয়া হচ্ছে যে এটা খুবই একটা পেইনফুল জিনিস, বার্থ পেইনটা অনেক হরিবল, তোমার কারো একজনের অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবে এটা দিয়ে গো থ্রু করার জন্য। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা না। উনি বলছে যে আমরা যে এইভাবে ট্রেন করি যে এটা একটা যে মানে এমন ভাবে ট্রেন করতে হবে যেন এটা কম্পেয়ার করছে আর কি, যেটা ফাউন্ডেশনের সাথে একটা বিল্ডিং এর, যে আমরা যদি স্ট্রংলি এটা যদি ছোটবেলা থেকে বা যেই সময়টা থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তখন থেকে যদি প্রিপেয়ার করা হয় যে মাকে, যে আসলে বার্থিং প্রসেসটা এতটা খারাপ না সবাই যেভাবে বলছে, তাহলে এটা একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশন লে করে যেটা ফিউচারের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর উনি এখানে বেবির পার্সপেক্টিভ থেকে একটা কথা বলেছে, যেমন মায়ের উম্বে যখন বেবিটা থাকছে এটা যেমন তার একটা রুম সার্ভিসের মতো, 24/7 রুম সার্ভিস আছে, খুব কমফোর্টেবল একটা প্লেস বেবির জন্য, খুব মানে তার যা আছে সবই পাচ্ছে, তার প্রোটেকশন কমফোর্ট সবকিছুই আছে। তো যখন সময় হয় তখন বেবি একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে মাকে যে এখন তার এখান থেকে বের হওয়ার সময় হয়েছে। তো মাও তখন এই সিগন্যালটা বুঝতে পেরে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন সেফ আমার আমার বেবিটাকে বার্থ দেওয়ার জন্য, তখন সেই শি গোস থ্রু মানে সে প্রসেসটা ইনিশিয়েট করে এবং এটাতে গো থ্রু করে। তো আর আমরা এখানে বেবির পার্সপেক্টিভ থেকে যদি চিন্তা করি যে বেবি খুব কমফোর্টেবল সিকিউর একটা জায়গা থেকে সে এখন একটা খুব মানে একটা কঠিন একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে সে যাচ্ছে, তার বার্থ ক্যানেল দিয়ে বের হচ্ছে, তার অনেক প্রেসার ফিল করতে হচ্ছে। তো এটা যদি এখন এখানে যদি বার্থ প্রসেসটা ন্যাচারাল না হয়, তাকে যদি এপিডিউরাল দেওয়া হয় বা ফুল অ্যানেস্থেটিক্স দেওয়া হয় সেটা আরো খারাপ, কারণ তখন মা আসলে তার বেবির জন্য নাই, যে সেখানে এই কানেকশনটা থাকছে না, বেবি সেই সিকিউরিটিটা ফিল করছে না, কারণ এই অ্যানেস্থেটিক্স বা এপিডিউরালের কারণে সে টোটালি অ্যাবসেন্ট প্রসেসটা থেকে। কিন্তু এটা যদি ন্যাচারাল হয় তাহলে বেবি ওই সেখানে মা প্রেজেন্ট আছে অল দ্য ওয়ে থ্রু দিস ডিফিকাল্ট জার্নি, এই কঠিন জার্নিটা, যে যেখানে বেবিটা তার মায়ের ওম থেকে বের হয়ে আসছে ওয়ার্ল্ডে। তো কানেকশনটা এখানে থাকছে। আর উনি এটা এভাবেও বলেছে যে যখন মা প্রেগন্যান্সিটা দিয়ে যাচ্ছে এটা আসলে খুব কঠিন একটা প্রসেস, ওনার কাছে মনে হচ্ছে কেন আমি এটা দিয়ে গেলাম, এই এত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আবার এটা হচ্ছে যে এটা একটা ওয়ান স্টেপ এট আ টাইম, যে না আমার এই একটা উঁচু একটা জায়গায় গিয়ে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। তো যখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছায় বলে যে এই ফিলিংটা খুবই গ্লোরিয়াস একটা ফিলিং, এত অসাধারণ একটা ফিলিং, যে তার এই যে মাতৃত্বের সূচনাটা, এই ফিলিংটা আসলে মাই একমাত্র বুঝতে পারে যখন সে ওই জায়গাটায় পৌঁছায়। আর আরেকটা জিনিস উনি বলেছে যে বাচ্চার জন্ম হওয়ার পরে উনি যেটা বলছে যে ডাক্তারের হাতে না দিয়ে বাবার কাছে দেওয়া উচিত, কারণ বাবা ইমিডিয়েটলি মাকে দিয়ে দেয় এবং তখন বেবির চোখে দিয়ে সে মাকে প্রথম দেখছে, তো সাবকনসিয়াসলি তার এটা মেমোরির মধ্যে এটা একদম ইনগ্রেইন্ড হয়ে যাচ্ছে যে হ্যাঁ এই এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স অফ টোটাল ট্রাস্ট, যে হ্যাঁ না আমি আছি এখানে, আমার মা এখানে আমার জন্য আছে এবং আমার মাকেই আমি প্রথম দেখছি। তো এটা একদম তার সাবকনসিয়াসলি মেমোরিটা ইনগ্রেইন হয়ে যায়। এই যে ট্রাস্টটা ডেভেলপ করে বা বন্ডটা ডেভেলপ করে এটা সারা জীবনের জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এই এক্সপিরিয়েন্সটাই নাকি আমাদেরকে সাহস যোগায় আমাদের লাইফের জার্নিটাতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। Thank you so much, Sakib. And Sakib, I also thank you for taking up to my invitation to translate Uva's presentation, because I did not speak with Sakib beforehand, and neither did I alert him. I just asked him, Sakib, can you translate? And he did it so nicely. I think he did a good translation. Thank you so much. So what I have taken away from Uva's this segment of her presentation is that it's like the journey, the motherhood is a journey, as if you are ascending to the mountaintop. That's your goal. And can you just ascend to the mountaintop? Think about Sherpa Tenzing, Edmund Hillary, right? They're just slowly, they are with determination, with the dream, with the
perseverance. Their goal was what? The mountaintop. So the birthing a baby is like that, that reaching the mountaintop. And when we do that, it is an enormously heavenly, angelic feeling. আর যেটা হচ্ছে যে বাচ্চা হবার পরে বাচ্চাটাকে প্রথমে যেন বাবার কাছে দেওয়া হয় ডাক্তারের থেকে এবং বাবা মার কাছে দেবে আর ইনফ্যাক্ট I am of the school of thought, like I just like it because আমাদের তো we don't even need to go to clinic if the baby is healthy and all. We can have a just make sure that we have, in case of emergency, we have a hospital nearby, but you can birth at home because আমার জন্ম বাড়িতে, আমার ভাই সোহেলের জন্ম বাড়িতে, আমার বোন রিমি মিমির জন্ম বাড়িতে। এখানে হয়তো there are participants, those who have been born at home, and it's quite natural because hospitale যখন baby, when the baby is born in hospital, the baby is also susceptible to be infected from the germs that, hovering, floating, in the environment. But at home, the baby is accustomed to the environment of home, and the germs, baby is accustomed to those environment, and it's safer. So back to Uva now. We were talking about when the baby is born that it gets transmitted all the bacteria from the mother. And if you look how amazing this is, most babies are born with their face looking towards the mother's anus. So their mouth and their mother's area of the anus are very, very closely connected. So all the bacteria can go into the baby's mouth, can go into the baby's body. This is very important. This is a physical building block in the birth of the baby. If you look at nature, everything is perfect. It is in every detail. If we look at it, and if we really examine every detail, it all has a meaning. Everything has a meaning. The way the baby is born, that everything is so tight and it has to squeeze through that opening. It activates the nervous system. It makes this baby ready to breathe and to come out. If we take it out of the belly by C-section, if we have to save a life, it's a different question. But if we have to give that baby a chance to go through that whole experience of being born, every atom of it is important. And you have a very, like Michel Audin, who is a wonderful French doctor who writes a lot about birth and prenatal stuff. And he says they have made a research that with the introduction of drugs in birth, a baby who is in the birthing process and is going through this very important experience, all of a sudden the baby receives the drug of the epidural because the baby receives the drug of the epidural, even if they say it doesn't. The baby's first big emotional experience gets blocked. It doesn't have the power anymore. It doesn't have the feeling of what it is doing anymore. And it gets pressed and it gets through there, but it's not there anymore. So now we come to the phase of life where this child becomes a teenager, and it is supposed to come out of the parents' house slowly, puts their feet, find their own way in life. And they have a memory of fear and anesthetic. And the drug addiction started 70% to go up with that memory. So we are already creating things in life for the future in the birth.
And we have to be very conscious of everything we do. It has consequences. Everything. So if we do all the things for the good and we listen to nature, we get to know our body. We get to know what every step means. Then we can act accordingly to be in harmony with nature and to give our very best. But for that, we have to be prepared. Amazing points. Do we need to um, translate this component a little bit in Bangla? খুব সংক্ষেপে সাকিব, would you explain this? জি And then we will go for question and answer. আচ্ছা তা এখানে মূল যে বক্তব্যটা হয়েছিল যে এই পুরো বার্থিং প্রসেসটা যে সাকিব হচ্ছে জোরে বলো, হ্যাঁ একটু, হ্যাঁ জি আন্টি এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন হ্যালো একটু বেটার আই থিঙ্ক, হ্যাঁ। জি আচ্ছা হলো যে এই যে মূল যে বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে যে এই পুরো যে ন্যাচারাল প্রসেসটা এই প্রত্যেকটারই অনেক সিগনিফিকেন্স এবং কনসিকোয়েন্সেস আছে এবং বেবির যে বার্থের সময় বেবির পজিশন থেকে শুরু করে এই যে বেবি যে একটা স্কুইজড হয়ে বের হয়ে আসছে এটা তার নার্ভাস সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করছে। তারপর এই সব ন্যাচারাল প্রসেসটারই বেবির ওয়েলবিইং এর উপরে এবং তার ফিউচার লাইফের উপরে একটা কনসিকোয়েন্স আছে। এবং যখন সি সেকশন করা হচ্ছে বা এপিডুরাল ড্রাগস দেওয়া হচ্ছে, যদিও বলছে যে বেবিটা ড্রাগটা পাচ্ছে না, কিন্তু বেবিটা আসলে ড্রাগটা রিসিভ করছে এবং তার যে ফার্স্ট যে ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্সটা হওয়ার কথা ছিল ন্যাচারালি সেটা ব্লকড হয়ে যাচ্ছে এই ড্রাগটা পাওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি। এবং বলছে যে এটা তার মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি এবং এনজাইটি ক্রিয়েট করতে পারে। যখন সে তার টিনেজ ইয়ার্সে যাচ্ছে তার মধ্যে ফিয়ার, এনজাইটি, ড্রাগ এডিকশন এগুলো সবগুলোই হতে পারে এবং এটার আমরা একদম যদি ট্রেস ব্যাক করি সেই ইয়াতে যখন বেবিটা তার ন্যাচারাল বার্থিং প্রসেসটা হ্যাম্পার্ড হয়েছিল এটার কারণে এপিডুরাল কারণ বা সি সেকশনের কারণে। তো বললো যে নেচারের যে হারমোনিটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং থ্রু আউট দ্য লাইফ এবং বার্থ প্রসেস থেকে শুরু করে এবং অল দ্য ওয়ে মানে লেটার লাইফে। তো এটাই আর কি মনে হয় যে এই হারমোনিটা যদি ডিসরাপ্টেড হয় তাহলে এটা আসলে লাইফটা ওভারঅল মানে সারা লাইফে এটা সাফার করতে হয়। এটাই ছিল সংক্ষেপে এটার বক্তব্য। এমন উনি একটা ফ্রেঞ্চ ডক্টরের বক্তব্য নামটা আমি ঠিক ক্যাচ করতে পারিনি, বাট মানে উনিও মূলত এই কথাটাই বলেছে আর কি, যে বেবির এই যে ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্সটা ব্লক হয়ে যায় এই ড্রাগ, এপিডুরাল ড্রাগ বা এটার এসবের কারণে, এবং এটা তার ফার্দার টিনেজ ইয়ার্সে গিয়ে তাকে অনেক এফেক্ট করে নেগেটিভলি। Thank you so much, Sakib. So we see that, that reminds me of a very ultra-capitalist structure. Even it has permeated into how we give birth. And I think Uva mentioned about this French doctor. I read his book. His name, I think, Lavere, something like that. Le Boyer. Huh? That's Le Boyer. No, the Le one Boyer. I was talking about is Michel Audin. Michel There Audin, are two okay. French doctors. Yeah. Too. And I read the book by Laboyer, you mentioned, Yeah. and the name of the book is Birth Without Violence. উনি ফার্স্ট গাইনোকোলজিস্ট এবং ডাক্তার যিনি ইউরোপে আন্দোলনটা গড়ে তোলেন এবং অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করেন যে এই যে একটা বার্থ, বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা হসপিটালে জন্ম দিচ্ছি, আর এখানে বাচ্চাগুলোকে এই যে মাকে অনেক সময় এসব ড্রাগ দেওয়া হয় পেইন কমানোর জন্য, এটা প্রথম থেকে বেবিটাকে স্টান্ট করে দেওয়া হয়। আর তখন উনি এই ডাক্তার উনি বিশ্বের বহু জায়গায় উনি ঘুরলেন। আমি এই বইটা আপনাদের সংগ্রহ করার জন্য বলবো। ইটস কল বার্থ উইথাউট ভায়োলেন্স, লাবোয়ের ফ্রেঞ্চ ডক্টর লেখা, যে বিশ্বের বহু জায়গায় ঘুরে দেখলেন যে বাচ্চারা হচ্ছে হ্যারিকেনের আলোতে, মোমের আলোতে, এবং when the baby is being born, not normally the baby doesn't make even much sound. I think maybe Uva will tell that. Not, I mean, it's not necessarily. আমরা ছবিতে দেখি বাচ্চা হই চিৎকার কান্না। সো ডাক্তার লাবোয়ে বললেন কারণ বাচ্চাটা কাঁদছে কারণ বিশাল বড় বড় strong lights and the environment is so harsh, so we are actually birthing the baby in violence. That's not conducive. It's not soft, mellow, connected. And those harsh, strong lights are actually to the advantage of the doctors, not to the advantage of the baby.
You can have a birthing in a beautiful light, soft lights, candle lights, hurricane light, মানে soft, সেটাই আর কি উনি বলছিলেন যে উনি তখন দেখালেন যে আমাদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের যেই কনসেপ্টটা অ্যারাইজ করেছিল যে বেবির জন্য দরকার হসপিটালাইজেশন, কতগুলো ডাক্তার, মাকে এপিডুরাল দিয়ে দেওয়া, কিন্তু ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে দেখা যাচ্ছে তারা ওগুলো না করেও চমৎকার নর্মাল ডেলিভারি করছে। And I'll share with you one example. When we did a survey, when Jagoran, that was the first organization in Bangladesh, to our knowledge, offered this month-long course on prenatal education in 2009. So I invited the trainers to go to Sylhet. That was winter time, and Sylhet is a beautiful area. And we visited the laborers, the cha bagane je shramik, the tea garden, the workers at the tea garden. And we surveyed and we spoke to the midwives there, and we met the mothers and also pregnant mothers. And what we learned, that the midwives told us that they have delivered hundreds of babies. And that year alone, that last year they delivered like 65 to 100 babies, but none, all were born naturally. And at the same time, mothers were working in the field. So birthing is not something that এটা কেউ sick হয়ে গেল. This is not something, it's a very beautiful process. It should be celebrated. একটা মা যখন সন্তান সম্ভবা হয়, ওই মাদারটা রোগী না, অসুস্থ না. Actually, she is even more powerful because she is going to bring the future. So now আমি এখন open করব আমাদের session. I will open up for question and answer. To Uva, আপনাদের কোনো question যদি আপনারা বাংলায় বলতে চান, you feel free to do it. Either Saqib and me will translate it for Uva, or you can place your questions in English. Feel free to do so. And thank you again, everybody, for your precious time and participation. Amar, we should unmute now, and we are taking question answer. Okay. So if you need to speak, you have to unmute yourself, because my husband Amar, yeah, but they have to do it themselves. They have it. I have unmuted myself. Can you hear me? Yes, Camille, Yes. we can hear you. I can see you all, but you can't see me. Shucks, darn it. Anyway, Sister Umia, I have a wonderful, thank you. You've been so wonderful. I wish I were in your shoe to participate and take care of, do what you have done. It's amazing. May Allah bless you for that. I have a question. Have you ever, one of the things that you've ventured to do, have you ever thought about, ever asked the mothers when they're sitting and having some quiet time, they should talk to their babies in their stomach? Yes. Talk to your babies always. When you go out in nature, tell the babies about the leaves, about the flowers, about the birds, about the joy, about the good things in life. And if something difficult happens in life, because life is like this, you tell the baby, okay, maybe your daddy's a little grumpy today, or maybe something is difficult, but it has nothing to do with you. It's okay. This is life. It's like waves. The ocean is not always flat. Sometimes it has waves. And I encourage all the mothers to buy a beautiful book where they write all experiences during pregnancy. They write down all the things that they live and that they happen, and they paint and they put pictures in it. And then when their child is 18 years old, they give them the book of their life of the first 9 months in their mother's belly. We all have no connection
conscious connection to what happened to us during that time. So it is very important. It's a beautiful gift to your child when they're 18 years old, and they will love it. Thank you. I wish I had thought about that 10 years ago when I had my first child. But Yes, in and it retrospect, connects, you know, it also connects you to the baby. You learn how to communicate with the baby while it's still in the belly, because life for the baby starts the day of conception. that's true. Thank you. Thank you You're so much. welcome. RQ, I have a question. Shelly, Appa, thank you so much. Well, I know how busy you are, taking some time. No, it's okay. I'm doing my conferencing. Thank you Yes, for inviting me. This is a question for Uva. Is it Uva? Okay. Yeah. You know, about 20 years ago, it was very prominent to have midwives. And even in England and UK, and I think some of the European countries. But why in USA, this system is almost gone? There is no midwife. Why is the concept not there? And what are the pros and the cons? First of all, a midwife, hopefully, is a woman who comes to what she does with love, with experience, not only from books, but with experience with her heart. And I always say, you know, the difference between the midwife today and the midwife of long time ago. A long time ago, the midwife was like the witch. She knew everything, and the woman, she was like the victim, and she was in the bed, and the midwife told her what to do, and that's a different way. Our midwife today should be a midwife who empowers the woman. She teaches her everything she knows, and she looks what she needs, and then the mother goes into the birth totally empowered, and she will not need a lot of assistance when she is there, because then you're full of these wonderful, beautiful drugs that come to help you, and all you need to go is deep inside and connect to God and birth your baby. But our whole society is now guided by money, and the pharmaceutical companies have taken control of the world, and the women have given away their power, and it is time we take it back, because the only one who really truly knows how to birth their child is the mother. And she can give everything to that baby the baby needs. If we have a complication, then thank God we will go to the institutions which can reserve it. We will not take risks. But principally, God has given us everything to birth our babies. He's given us a beautiful body, and it's given us a beautiful spirit, and it's given us emotional strength, and has given us everything we could possibly need to birth a baby. And hopefully we have a supportive husband and partner who is there to support us, not as a little girl, but as a goddess, as a beautiful, powerful woman who's going to give birth to the baby. Thank you, know, so there's much. There's Thank a you. beautiful And saying. Deepan is the next speaker. I have a question. Okay. I have a question. Sorry, go ahead. I am Deepan Mitra. Firstly, I would appreciate the organizer to organize such kind of program. It is very effective. But in Bangladesh, you know, in previous time, the midwives comes from the society, and they learn from the inherited from the previous person. Uh, but nowadays, you know, the pharmaceutical companies and societies and hospitals, they promote the emphasis is to public to go to hospital. But you know, in Bangladesh, not only in cities, even in village areas, women in pregnant women goes to hospital for cesarean. But when we go against for cesarean, we have to show the evidence. What is the difference between the birth, a child birth by cesarean, birth by natural? What is effective? If we
show the research data, then we can fight against the capitalist world. Otherwise, we cannot fight. And another, we have work together. So different NGOs in Bangladesh, yeah, we have to work together. We have to make a slogan to go to the previous time, go to the natural birth. And if your child but by naturally, it will be very effective for the future life. Nowadays, our boys or girls suffering from depressions and they go for drug addicted. It is very related to the cesareans. Already mentions the speakers. So we have to promote this kind of informations. Go to the media, go to the society, and I am very helpful and I wish to work together with you, especially Sharminappa, and I have gave you my number and email address, and I wish request you to organize such kind of program repeatedly. Thank you. Deepan, Thank you have raised some good points. Uva, would you like to add anything to his comment? Any advice, guidance? Yes, my advice that I give to the mothers who come to me, I always say, we don't talk on day number 1 how you're going to give birth. We are going to prepare step by step for 7 months. I give them lots of books to read. I give them videos to see, but don't go and look at the internet and all these horror movies about birth. That doesn't help you. There are certain videos to look which are building up confidence. And then we work together, and when the mother is 7 months pregnant, she will decide how she's going to give birth. In a hospital, she will look for the person who is going to be her birth assistant. I don't know how the midwives work in Bangladesh, but that is how I work here. And if I feel that the mother, I had one mother, I asked her, so where do you want to give birth? And she said, I want to give birth at home. I said, where do you want to give birth? I want to give birth at home. I said, I don't hear you. I said, go home and think of where you want to give birth. And tell me if you are afraid to give birth at home or to give birth in a certain way. Better you go and face it. And she actually wanted to go to the hospital. And I went with her to the hospital. And she gave birth to her baby beautifully. I was with her. I walked with her. I sang with her, I celebrated with her, and she gave birth. And the second baby, she gave birth at home. Thank you so much. We have a question from Shahnaz Shukur. Shahnaz, would you like to read it? Thank you. Yes. Hello, everyone. It's nice to be in this platform. I'm learning a lot of things from this platform. I'm in my second trimester and I'm taking every step very slowly and very cautiously. But I feel very stressed out and it's quite skeptical that how am I going to deliver amidst this pandemic? This is means it's just overpressuring me through my nerves. I feel very stressed out. I'm due in December, but I feel very stressed out. I don't know how am I going to take each step. Means amidst this pandemic, everything is shut down in Bangladesh, and you don't feel that much secure in the hospitals. I feel quite stressed out. So maybe I don't know how to deal with the stress at this stage. Yeah. Shahnaz, congratulations. Your Thank you baby so will be much. beautiful. Your baby Thank will be you. beautiful. And Uva, do you have something to tell her? Yes. I would, first of all, congratulations, and I honor you and I bless you. You will have a beautiful birth. Just believe in your body, believe, really trust in God that you were made to have this baby, and you have everything you need to give birth to this baby. The fear that comes from outside
shows you the fear that you have inside. And so face that fear. It is not a shame to have fear. If we put the fear in the cupboard and close the door, it will get bigger and bigger. Try and find, I don't know how the situation is in Bangladesh, find a woman who's given birth, find a midwife, find a birth assistant that you feel comfortable with, and tell her everything that you're worried about. Share it, bring it out, express it, and you will see, you will feel a lot better. Great, thank you, Uva. Shehnaz, যেটা আমি আপনার সাথে এমপ্যাথাইজ করছি যে আপনার ভিতরে যে একটা শঙ্কা ঢুকছে যে এখন এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে যে অবস্থাগুলো হচ্ছে ঠিক বাচ্চা কিভাবে কি হবে, আপনি কিন্তু কোনো ভয় করবেন না। সবার আগে কমিউনিকেট উইথ গড। গড ইজ দেয়ার। ওই কমিউনিকেশনটা কমিউনিকেট উইথ গড। হি ইজ দ্য মোস্ট এবল, trustworthy, our protector. আর ওই গডের সাথে কমিউনিকেট করলে তখন কিন্তু ভিতরে আপনি পাওয়ারটা পাবেন। আর প্রতিদিন একটা জিনিস জাস্ট আপনি করতে পারেন, get some very good inspirational books, try to read it and stay off as much as you can from computer or TV, কারণ টিভিতে বেশিরভাগ নিউজে শুধু what bleeds that leads, যেগুলো খারাপ সেগুলো লিড করতে থাকে। সুন্দর গান শোনেন, মানে যে কিছু আপনার ভালো লাগে ওটা করেন, আর বেবির সাথে কমিউনিকেট করেন। উভা যেটা বললো যে আমরা যখন বেবির সাথে কমিউনিকেট করি, বেবি কিন্তু সব শুনতে পায় বলে আমরা আগের সেশনও বলেছি 4 মাসে মায়ের গলা চিনতে পারে, 5 মাসে বাবার। এবং এটাও দেখা গেছে যে বাচ্চা জন্মের পরে, আমি এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে আমরা জানতাম যে হযরত বড় পীর সাহেব মায়ের পেট থেকে 18 পারা কোরআন শিখে উনি ভূমিষ্ঠ হলেন, বা অভিমন্যু যখন সুভদ্রার পেটে, অর্জুন যখন সুভদ্রা তার স্ত্রীকে চক্রভেদী বুহুটার ভিতর কিভাবে ঢুকতে হয় বলছিলেন, তখন পেটে থাকতে অভিমন্যুটা শুনে ফেলে। তো মনে হচ্ছিল এগুলো কল্প কাহিনী, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানে বলছে যে আমরা যখন বেবি যেই গানটা শোনে, যে কথা শুনে, বা তেলাওয়াত, বা একটা সুন্দর কথা বা ঝগড়া, সবই কিন্তু বেবি কিন্তু শুনতে পাচ্ছে এবং ওটা কিন্তু বেবিকে ইম্প্যাক্ট করছে। তার মানে বেবির এডুকেশনটা কিন্তু আরম্ভ হচ্ছে মাতৃ গর্ভে যেদিন সে জন্ম নিল ওই দিন থেকে। তো আর আরেকটা হচ্ছে বেবি বুক আপনি লিখে রাখবেন শেহনাজ এবং অন্য যারা সন্তান সম্ভবা, যেরকম সাধনা, আরো যারা আছেন যারা এক্সপেক্ট করছেন, একটা বেবি বুক প্রতিদিনই, এই যে আপনার শঙ্কাটা বা কি হচ্ছে, আপনার বেবি কেমন হবে, আপনি কি ভবিষ্যৎ চিন্তা করছেন, আপনার মনটা খারাপ, লিখে রাখেন। আজকে খুব বেবি নড়াচড়া করলো, লিখে রাখেন। মানে এভরিথিং ইউ রিড, ইউ saw something, a beautiful bird, আপনার মন আলোড়িত হলো, রাইট ইট ডাউন। আমার ছেলে মেয়ের দুজনেরই বেলায় বেবি বুক আছে। ওদের আমার ছেলের ব্যাপারে I wrote up to when he was 10 years, I think 10-11 years. আমার মেয়ের ব্যাপারেও 5-6 বছর পর্যন্ত। যেমন আমার যখন আমার ছেলে যখন প্রথম পেটের মধ্যে নড়লো, ওটা আমি লিখে রেখেছি। আমার অনুভূতিগুলো সবকিছুই একদম পেটের থেকে ও জন্মানোর পর পর্যন্ত। আর আমার যখন লেবার পেইন হচ্ছিল, আমার রাতের বেলা আমার লেবার পেইন উঠে, ধরেন রাত্রেবেলা 10টা, when that was my first baby, আমার বয়স তখন 23 বছর। তো যখন লেবার পেইন উঠলো, তখন first দিন I knew that because alhamdulillah that time we were much more conscious, as Uva said, that we knew our baby will be born in the natural process. I actually finished my Isha prayer with that pain. তখনও মাইল্ড পেইন, তারপরে ওটা ইনক্রিজ করলো, সারা রাত আমার পেইন ছিল। আমার মা চলে আসলেন, আমি তখন ফাতেমা নার্সিং হোম ঢাকা রোড নাম্বার 27 এর কর্নারে, ওখানে ভর্তি হলাম। ওখানে 3-4টা রুম, দে হ্যাড অনলি 3-4 রুমস। আর তারপর আমার পেইনটা একদম সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত, কিন্তু বেবি হচ্ছে না। এবং the doctors were actually preparing the OT to do a C-section on me.
say, oh, baby is not, coming out normally, naturally, so we have to do C-section. But you see, my mother was very supportive. My mother strongly told the doctor, not at all. My daughter is not going to go through C-section. I have delivered all my children at home, and she will go through, the baby will be delivered all right, naturally. আর আমার মার ওই কথা আমাকে আরো শক্তি দেয়। এবং আমি যখন ডিপ ব্রিদিং করছিলাম পেইনে, I was actually doing zikir. একটা পেইন আসছিল, I was saying la ilaha illallah, or I was saying darud. And believe me, that works, because at that time I gave my pain to God. I said, God, আমি তোমার বান্দা, আমার এইটা পেইনটা আসছে, and I'm giving birth to my child, and you take care of it. And Allah strength দিয়ে দেয়। তার মানে a mother has to be empowered. We have to be empowered to believe that yes, we can do it. তো যার ফলে ডাক্তারদেরকে একটু ওদের কথা না শুনে I just delivered, my both babies were born normally. আর যখন আমার মেয়ে হলো, তখন সেম হলো যে আমি তখন আমার মনে আছে, আমার যখন পেইন উঠলো, আমার কয়েকটা লাউয়ের চারা, তখন আমার মেয়ের জন্ম জুন মাসে, তা আমি তখন তাড়াতাড়ি ভাবলাম যে আমি যদি এখন বাচ্চা হয়, আমার তখন লাউ গাছ লাগানোর সময় হবে না। I actually planted 2-3 লাউ plants and went, because এটা তো চিন্তার কিছু নেই, it's a beautiful process, এবং it will come through our own confidence and trust. এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। Shehnaz, I really hope you can connect with me and Uva, and then we can communicate further if you need any support, anything. Deepan, what you said, that it is a long-term process. It is our dream to actually have a natural birthing center in Bangladesh. We have been working, আমি একটা হয়তো আমাদের গ্রামের বাড়িতেই ছোট করে আরম্ভ করব, যেখানে ওখানে অনেকটা একটা অভয় অরণ্যর মতো হবে, যে মানুষ আসবে, তার নিরাপত্তা, they will communicate, mothers will come, pregnant parents will come and learn about all the beautiful stuff that you can give to your baby. যেমন, before your birth, talk to your child, read a book to your child can hear. প্রতিদিন একটা বই বা ছড়া বা কবিতা বললে বাচ্চা শুনতে পায়। আর আমরা যদি if we train the midwives, এমনকি কমিউনিটিরও আপনাদের মধ্যে যারা আছেন এই কোর্সটা নিতে চান যে কিভাবে বাচ্চা ডেলিভারি করতে হয়, আমরা ওটা যদি দিয়ে দেই, Uva can go, other midwives can go and train the community, train even the midwives who are forgetting, their own profession, যে এই ন্যাচারাল ডেলিভারিটা, তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে করে আমরা আবার সবল হব। আর ওই ধনতান্ত্রিক যে একটা ব্যবস্থা সারা বিশ্বকে এখন নষ্ট করে ফেলছে, যে সবকিছু থেকে টাকা, মানি ইজ দ্য মেইন থিং, ওটাকে আমরা প্রতিহত করতে পারবো আমাদের সম্মিলিত এই প্রয়াসে। Okay, so next one, please raise your hand. I think Jyotishko wanted to speak. Who is the next one? I had a question. Sakib. Oh, Sakib bhai. হ্যাঁ বলেন সাকিব ভাই। Go ahead. Sakib, okay, then next is Jyotishko. All right, go ahead, Sakib. My question is it's slightly from different topic but related. Like, how important is it for the father to be present during the birth of the child? Like, and because I literally had to fight with the doctor to be present in the room, to be, to see the birth of my first child. So in Bangladesh, this is like a big issue. Like, it's like a big taboo. Like, the father cannot be there in the room. But I thought, it's also equally important for the father to be there as well. And so if you could shed some light on it, and if you could do something to change this, I would be যে really বাবার, grateful. তো সাকিব যেটা বললো, যে অনেক চেষ্টা করেছে যে বাচ্চা হওয়ার সময় থাকতে, কিন্তু বাংলাদেশে যে ট্যাবু, ওকে কিছুতেই ডাক্তাররা থাকতে দিবে না ওখানে। তো উভা তো আগেই বললো যে the first thing after delivery that you have to, first thing is that after the delivery, doctor should give the child to the father, and the father will hand over the child to the mother. And the first thing the child sees the mother's eyes, there is a contact. And father, mother, দুজনের presence খুবই দরকার। So Uva, could you add something to it? Yes, it is the love of the mother and the father who brought this baby into the world.
And it is very important for the father to be there, to see the miracle of life, because that will also let him see and honor his woman giving birth. And he is present there, and for the baby has a right to a mother and a father. And it is very important. If you have a problem with the doctor, change him. Go to another doctor who can understand you. You are not going to do something so important unless you have somebody there who understands what you want and what you need. The most beautiful gift any father can give to the child is love the mother and be present at the birth and support the mother and be truly present. You know, when we have a birth, the father actually, after a long time, we don't cut the cord at birth. The cord should actually not be cut until at least an hour after the birth. But that's a whole different story here we cannot go into, but I'm always ready to tell you everything. When the father, it should be the father who cuts the cord consciously. I am your father. Now comes a different part of your life. I will cut the cord of the 100% dependency to your mother. Things are changing. I commit and I promise I will be there to guide you, to support you, and to be there for you for all of your life. I am your father. And then you cut the cord. It's very important that we make these very conscious decisions and these very conscious gifts to our children. Because the baby, even if it doesn't understand the word, the baby understands the vibration coming to you and receives it. So you Thank are you very so much. important. You are very important as a father to be there. And it is your birth, and the doctor is at your service. You're not at the doctor's service. You are there and you ask the doctor what you want. If enough parents will tell the doctors what they want and how things are to be done, things will change. So don't give up. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের কাপাসিয়াতে আমার বোনের সাথে কথা হলো, ও রিসেন্টলি বেশ কিছু মিডওয়াইফ ট্রেনিং দিয়েছে। শি ট্রেন্ড the nursing facility. We have the Zohra Tajuddin তো ওখানে she has given the offered the training. আর আমরা এখন চেষ্টা করছি যে আমরা if we what Uva has said, এই যে বাবার তো প্রেজেন্স এর দরকার, এবং এই বাচ্চা হওয়ার পরে বাবা মা দুজন মিলেই তো একটু বাচ্চাটাকে সৃষ্টি করছে, তাই না? এবং এই বাবা যদি প্রেজেন্ট থাকে, বাবা কিন্তু আরো কম্প্যাশনেট হবে। বাবা কিন্তু বুঝবে যে একটা মেয়ে কিসের মধ্যে দিয়ে যায়, একটা মেয়ের কষ্টটা সেও কিন্তু শেয়ার করবে। আমরা কিন্তু বাবাকে দূরে ঠেলে দেই, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আর আরেকটা হচ্ছে যে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে যে নাড়িটা না কাটা উচিত। Uva said that wait at least 1 hour. আমি ইনফ্যাক্ট কানাডার সবচেয়ে one of the largest I think prenatal education center, প্রায় 700 একর জমির উপরে আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন থ্রু লিজার, ওখানে আমি গেছিলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওদের বার্ডিং সেন্টার গুলো দেখে। এবং ওখানে যে বাচ্চা ডেলিভারি হচ্ছে, ওই গর্ভ ফুলটা পড়ার পর ওটা কিন্তু ওই নাড়িটা কিন্তু ওরা সাথে সাথে কাটছে না, ওরা কিন্তু ঘন্টা খানেক, সামটাইম দে আর কিপিং ইট ফর 1 day. That's fine, like it can stay connected with the baby aste aste kore, because that is still giving some nourishment to the baby. So just relax. কিন্তু আমাদের দেশে ডাক্তাররা না ওই গভীর অনুভূতি এবং ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট গুলো সম্বন্ধে ওরা কিন্তু ট্রেন নন, এবং অনেকে কাজ করছেন বড় বড় ব্যবসায়ী ক্লিনিক গুলোর সাথে,
যারা ডাক্তারদেরকে বলেই দিচ্ছে যে if you don't do 50% C-section you have to bring patients. ইনফ্যাক্ট আমি ডাক্তারদের কাছে শুনেছি এবং একজন ডাক্তারকে আমরা জানিও যিনি ওই ক্লিনিক ত্যাগ করেছিলেন বিবেকের তাড়নায় এবং এখন একটা ছোট্ট কমিউনিটি সেন্টারে কাজ করছেন, কারণ ওনাকে ওই ক্লিনিক থেকে বলেই দেওয়া হয়েছিল যে তোমার সব রোগীর 50% তোমার সিজার করতে হবে। অথচ ওই ডাক্তার দেখছে যে ওদের কিন্তু আসলে সিজারের দরকার নেই, পারফেক্টলি নর্মাল হতে পারে। এটার কারণ কি? ওই যে বললাম এটার পিছনে ধনতান্ত্রিক মানসিকতা, এটা কিন্তু মানুষকে নষ্ট করে দেয়। সব জায়গা থেকে পয়সা, বেবি উৎপাদন পয়সা। এমনকি একটা কথা বলি, এই যে বাচ্চা যখন গর্ভে আসে আমরা জানি কালো জিরা ভর্তা বাচ্চা হওয়ার পর, ওটা ইউট্রাসটাকে ঠিক পজিশনে নিয়ে আসে, ইউট্রাসের জন্য ভালো, বুকের দুধ আরো বেশি করে হয়। তো আমাদের দেশে সজনা পাতা এগুলো কিন্তু খুবই ভালো, দিস আর দ্য অল দ্য হার্বাল রেমেডিস। আমরা আমাদের দেশের ঘরে বনে বাজারে কিন্তু এগুলো পাওয়া যায়। আমরা মনে করি একটা মাল্টা ভিটামিন খুব দামি, ওটা খেলেই সব হয়ে যায়, তা নয় কিন্তু, কারণ ওগুলো তো ওষুধ কোম্পানি বড় বড় করে ওষুধ বানাচ্ছে। একটা খাদ্য থেকে যেভাবে শরীর পুষ্টি ধারণ করে, ওটা কিন্তু ভিটামিন একটা পিল সেটা দিতে পারে না। তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর Roxana, I'm so happy that your mic is working. Would you now like to share what you wanted to share beforehand? Oh, Roxana, I think again something is not, your microphone is not working. But she has a microphone. She's using. I don't know what she's using now. She's mute. She's maybe you no, Roxana, there's, I think something is not working. I'm so sorry, but did you write something? Okay, Roxana wrote something. Let me see. While Zico, you would like to say something? Yeah, I want to thank everyone to participate. Actually, it is already 10:20. Right, So we will I wrap don't up. want to elaborate. Right, So we will wrap I want up to in share 5 many minutes. things, but maybe next session. Yes, and as we said that we will wrap up, it is yes 10:20, we will wrap up in 5-7 minutes. Anybody else have anything else to share? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Abdur Rahim Appa, bhai. Assalamu alaikum. Thank you Oh, so much, Appa. welcome. Thank you so much. Good to see Appa, you. at first, I would like to thank you so much for giving me the opportunity to attend this valuable session. Thank you so much. Oh my God, কখন আপনি আসলেন? আপনি প্রথম থেকে ছিলেন? Yes, Appa, I was from the very beginning. আমি শুনছিলাম, আমি খুবই ভালো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল আসলে, কারণ আপনি যে কথাগুলো বলছেন এই একই কথা তো আমরা ধারণ করছি, একই চিন্তা আমরা ধারণ করছি। Thank you so much, and I would আর like to introduce আপা Abdur কাপাসিয়াতে Rahim bhai. আপনি সাম্প্রতিক যেটা আপনার হলো, আমি পরিচয়টা আপনি একটু অনুমতি দিলে দেবেন? আমি শেয়ার করতে চাই। Abdur আপা Rahim bhai is an amazing person. He is the family planning officer in Kapashia constituency, and he is working tirelessly to promote the concept of prenatal education. And he even honored me to write a piece on the topic, and he is going door to door, bringing this information about natural birthing, safe delivery, and good nutrition. So we are very honored that Abdur Rahim bhai, you are able to join with us. I know how busy you are, and would you like to share a little bit about just in 2-3 minutes that what's your experience that that as you have communicated with the mothers, their idea about natural birthing? Okay, Appa, thank you so much. Appa, as you know, we have started our journey in the year 2017, and we have our aim was to keep our upojela, Kapashia upojela, maternal mortality free upojela, and now we are successful to some extent, you know. আর এখানে আপা আমরা গত 2017 থেকে এই পর্যন্ত প্রায় 15,000-এরও বেশি
এই গর্ভবতী এবং প্রসূতি মাকে সেবার আওতায় এনেছি। এবং আপনি জানেন যে আমরা এখানে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছি এবং একটা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা 44 পৃষ্ঠা একটা বই করেছিলাম। এই বইয়ে আপনার একটা লেখাও আছে এবং এই বইটা হয়েছিল সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন নামে আর কি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকার নামে। এবং এই দুটা ইনোভেশন সাথে সাথে আরো কিছু ইনোভেশনের মাধ্যমে কাপাসিয়া উপজেলায় কিন্তু এখন মাতৃমৃত্যু একদম শূন্যের কোটায়। তো এখানে আপা আমি একটা বিষয় আপনার সাথে যখন কথা বলেছিলাম, আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েরা বাড়ি নর্মাল ডেলিভারিটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা বাড়িতে ডেলিভারিটা কেন গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বলেছিলেন যে বাড়িতে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে এগুলোর সাথে মায়েরা কিন্তু অ্যাকোয়েন্টেড, পরিচিত। কিন্তু আমি যদি তাকে হাসপাতালে সিজার করতে বা অন্য অপরিচিত একটা হাসপাতালে নিয়ে আসি, সেখানে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো তার সাথে সে কিন্তু অ্যাকোয়েন্টেড না। আপনার এই কথাটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং আমরাও চাই যে বাড়িতে প্রসব হোক এবং সেটা দক্ষ দায়ীর হাতে হোক। আবার এখানেও ভয় রয়েছে, কারণ আমাদের এখানে যে ডেলিভারি গুলো হয় সেগুলো অনেকাংশে অদক্ষ বা আনস্কিল্ড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট যারা, তাদের হাতে হয়। এটা একটা ভয়ের ব্যাপার। তো আমরা এই জন্য যে কাজটা করেছিলাম এই করোনাকালীন সময়ে, গত মাসে এটা করলাম আমরা, যে আমরা দেখলাম যে এই গত মার্চ এবং এপ্রিলে কাপাসিয়া উপজেলায় নর্মাল ডেলিভারি প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু আপা, এর আগে যা হতো তার দ্বিগুণ। কারণ আমি তো পুরো উপজেলার খবর আমার কাছে আছে এবং পুরো উপজেলা আমরা গর্ভবতীদের একটা সফটওয়্যার আওতায় এনেছি এবং প্রত্যেকটা গর্ভবতী মায়ের ডেটাবেজ এখানে আছে। তো দেখলাম যে রিপোর্টটা সেটা হচ্ছে যে করোনা আমার মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে আশীর্বাদ আমাদের জন্য, যে এখানে অর্ধেকের বেশি ওই সিজার সি সেকশন কমে গেছে, মানে নর্মাল ডেলিভারি কিন্তু এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তো এটা একটা যেমন পজিটিভ দিক, সেই সাথে একটা অ্যালার্মিংও, কারণ নর্মাল ডেলিভারিটা যদি অদক্ষ দায়ের হাতে হয় তাহলে ভয় থেকে যায়। এই জন্য আমরা যেটা করলাম, এখানে 198 জন দায়ী যারা আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে আমরা দুজন করে নিয়েছি, একটা ইউনিয়নে 18 জন। এই 198 জন দায়ীকে 6 দিনের একটা প্রশিক্ষণ দিলাম আমরা এবং এখানে আমাদের গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন, তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন হাতে কলমে। এবং এই প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের যে কাপাসিয়ার এমপি আপনার সহোদর বোন জনাব সিমিন হোসেন রিমি, উনি কিন্তু এই পুরোটা উনি প্যাট্রোনাইজ করেছেন এবং তাজউদ্দিন আহমেদ এন্ড সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন যে ফাউন্ডেশন আছে এখান থেকে উনি সহায়তা করেছেন এবং আমরা এটা খুব সফলভাবে সম্পন্ন করলাম। এবং এই প্রোগ্রাম শেষ করে আমরা যেটা করেছি যে ওই ট্রেনিং চলাকালীন সময় আমি এটার কোঅর্ডিনেটর ছিলাম এবং আমি অর্গানাইজার ছিলাম। তো ট্রেনিং আমি যে বিষয়ে দেখলাম আপা, যে দায়ীরা তারা একটা কথা বলছিল যে এই জন্মের পর যে বাচ্চাদের যে এই যে নাক এবং মুখ যে সাকসেশন করা দরকার বা সাকার তাদের কাছে নেই, তারা এটা অনেক ক্ষেত্রে মুখ দিয়ে বা হাত দিয়ে, হাতে কাপড় পেঁচিয়ে ময়লাগুলো বের করে। তো আমরা এই এমপি মহোদয়ের উদ্যোগে, মানে সিমিন হোসেন রিমি উনি এখন যেটা করলেন যে প্রত্যেকটা দায়ীকে 198 জন দায়ীকে উনি পেঙ্গুইন সাকার সহ আরো কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে একটা আলাদা আমরা একটা বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট টুলস, ওই ফার্স্ট এইড বক্সের মতো একটা বক্স দিয়েছি 198 জনকে দিচ্ছি আর কি। তো এই কাজটা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এর মাধ্যমে আমাদের এই কাপাসিয়াতে যে স্বাভাবিক প্রসব বা মাতৃমৃত্যু রোধে যে কাপাসিয়া যে গৃহীত উদ্যোগ যেগুলো আছে, এগুলোর ফলে কাপাসিয়াকে মাতৃমৃত্যু রাখা সম্ভব হবে। এবং এখন এই দক্ষ দায়ীদের আমরা যে 198 জনকে ট্রেন আপ করলাম, এদের মাধ্যমে এখন বাড়িতে নিরাপদ প্রসবটা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তো আমার আরো কথা বলার ছিল, আমি মনে হয় যে এখানে শেষ করতে হবে। আপনাকে সহ যারা আজকে এখানে আছে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং কাপাসিয়ার পক্ষ থেকে আমার এই তাজউদ্দিন আহমদের জন্মস্থান, এখান থেকে তথা বাংলাদেশ থেকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you জি so আপনাকে much, Abdur ধন্যবাদ। Rahim Bhai. That Uva Abdur Rahim, Mr. Abdur Rahim, he is the family planning officer for our Kapashia constituency, and what he said in brief that actually amazingly they were able to bring the um, maternal death rate to 0, and also the natural birthing has risen to almost double the quantity than before. So this is a great sign, and he is very supportive of our endeavor. He would do anything to coordinate, and because his concern is that he welcomes the idea of natural birthing. This is the ideal
procedure, but then we need trained midwives who are trained. And not only hape kolome, not only that you know how to do natural birthing, a midwife who would know that what are the emotional aspect, educate the parents, give them the tools, the good books that you need to do painting, music, take a walk in the nature. So a midwife will also be the facilitator, opening up the world of the parents to this beautiful journey into parenthood. Yes. So I would like to thank you all for your grace of participation. Roxana, I'm so sorry that I could not try to find out what had gone wrong with the, I know that you tried your best to unmute, maybe something in your device. So, and then we will meet next Friday, the same time, 11 a.m. US time, 9 a.m. Costa Rica time, and 9 p.m. Bangladesh time. We have 2 more sessions. Our next session will be on early childhood education. An educator who is certified in that field will come and speak. Her name is Rosemary. And then we have the other participant who already came in our first session. Her name is Radia Tamim. She will elaborate on prenatal education. And then our final session, which will be on 24th of July, will be presented by Dr. Samina Chaudhry. I think she's the founder and director of the Gynecological and Obstetric Foundation in Bangladesh. And she has a plethora of knowledge about this topic. So we will just go through our journey. And again, thank you so much. If you have any question, any concern, please feel free to communicate with me, Uva, or feel free to directly contact us, and we will be happy to take your question, concern, and provide you with suggestions. Thank you again, Uva. Thank you for your excellent participation. You have the last words, and then we'll close. Yes, all I want to say is I want to send my love to you, and I want to say my thank you to you for all being on this journey, because we are on a conscious journey making a better world, how we bring our children. And it doesn't matter if we are on the moon or if we're in Bangladesh or Costa Rica, we are all one family working for the life and for the good birth of our babies. Thank you so much. Thank you so much. Shubharatri. Shubha Thank you. Shakal. Thank you so much. Thank you very much. Abdur Rahim Bhai, I hope you will participate in the next session, and I hope all of you will come and join us in the next session as well. See you next Friday, inshallah. I can see your son. Hello, how are you? Rahim Bhai, apna bacha. And I can also see Samira's baby, mashallah. Amir babuta onek boro hoye geche, mashallah. Ah, mashallah. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you everybody. Sakib, তোমার বাচ্চাও খুব কিউট। শারমিনা পা, হ্যাঁ, আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা পেতে পারি? আমি দীপন বলছিলাম। সবাইকে থ্যাংক ইউ। তুমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস চাও? হ্যাঁ, ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল দুটো হলে সুবিধা হয়, যদি কাইন্ডলি। Okay, I will text it to you. Please. Okay, thank you. Assalamu alaikum. All right. নেক্সট সেশনে দেখা হবে। দেখা হবে, yes. Bye Inshallah, bye. inshallah. Next session e dekho. Bye bye. Bye bye. হ্যালো আন্টি, হ্যালো আন্টি, শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছেন? হ্যাঁ, তোমার মাকেও দেখলাম, সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। শাহিন, তোমার মাকেও দেখলাম। রোকসানা, তোমার বেবিকেও দেখলাম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? রহিম ভাই, আপনার বাচ্চার নাম কি? রহমাতুল্লাহ। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপা, আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, ভালো আছি। ও হচ্ছে, আপনি ভালো আছেন তো আপা? জি ভালো আছি।
তো ঠিক আছে, এখন আমাদের 12:31, so we have to leave now because সবার কাজে Thank you যেতে so much, হবে, Apun. people have other commitments. Thank you আপা, ভালো লাগলো আপনাদের সবাইকে দেখে, brothers and sisters. Goodbye, see you next Friday, inshallah. Thank Okay, you. okay, inshallah, inshallah.